Chukwuemeka Emenyonungene, the high priest of Chukwuabiama Heritage Synagogue, who Ofonogu Mission, they promote Chukwuabiamism all over the world. Chukwuabiamism is the ancestral teachings of our fathers. Na akuzi maka Ofonogu na mkpụrụ onye kwuru ka ọ na-aghọta that we are ruled by the laws and principles of nature, which we call karma. And we know that reincarnation is real. That whatsoever we see happening around us or every experience of our life are the results of the actions we took in our past incarnations. And that we can only solve our present situation by going back to find out our past life antecedents and the deliberate efforts we must take to realign the energies of past life. If you ask me, it's very, very painful and hurtful that human beings have virtually become beasts, animals, that we now have no value for human life. Human life is so sacred that there is no reason for you to cut short anybody's life, because we cannot create any. Anwale ajụjụ na ajụ ndị mmadụ, onye na-eji enyi esi ọnya ka ife ọ chọrọ ịgbata ka anụ ọ chọrọ ijide. The human being is the highest physical expression of God in creation. So ife ahụ iji human being wee sikwie ọnya maka aja achụrụ ọnya ka esiri ife ị na-enweta ka ife ị chọrọ inweta ya, ife ahụ ị chọrọ ịkpata onye ya eli ya. It is an abomination in our land. Human sacrifice is an abomination. True, it may have happened in the past because Christianity is based on human sacrifice. That is what they celebrated recently. The use of human being to offer sacrifice to achieve something else in order to gather to redeem human being. Makana got down to the origin for that na Ishtar we deity, alose mother of mother nature, fertility aspect of mother nature, or that alose and Ishtar. But back to what we're discussing, human sacrifice is an abomination that should never be in our land. And the mande meleme mamba melenia ebo na melia alo emego neba ma akporo nyawa alo if he can eme, it's an abomination. Now afubemo makana I will not say it's not possible. Man saying afubem ebe egwosilo ogwo egosile no nada makana ife a na-akpọ awele mikpoli Oke-Ite mgbe oke oruru afọ nwere iji kpọọ ya awele. It simply is a gathering of elemental materials or forces that have certain vibrations to attract favor or attract certain substances to you. For example, enwela ahịhịa nọ n'ọfịa wo emesi ya n'aka ma o mesa gị n'arụ, mbọsị ahụ ụchụ agba gị n'ife ọ na-eme. Enwela ahịhịa wo emesi ya n'aka ma o mesa gị n'aka, even by mistake ije afịa mbọsị ahụ ife ọ na-ele o zam zam zam, ife ọma abịa to you, ịmalị ya, you can deliberately use it. Ọwụla awele asị na ịgwọ ọnụọgwụ. The same thing enwela ife ọya ahụ imesịa ma osisi ọya ahụ ịmatị ya ahụ ma ha gome ifuo. You find yourself in a different environment, you be teleported. A na-akpọ nju ọfịa.
Now these things are trees and herbs and shrubs, God-given. So they have vibrational frequency, they resonate. The same thing ka enwere animals too na-enwe vibrational frequency and they resonate. Merely for na ye need human sacrifice ebunu na efi Igbo ka eji eje ya. In ancient Hebrew, Abraham was offering human sacrifice. That's why he had many slaves. Then it was a time where requested, the more requested Yahweh nwe ya chụọ aja. Ọ sị ya ụlọ egwu ya kwụsị ebe ahụ ka e were ebunu wee replace ya. O were ebunu wee gọdọ ya as a new covenant. Abido taa ga na ya na-ejizi mmadụ achụ aja. Na ọzọ ebunu ka eji na-achụ aja. E were agbalị isi nwa ya ahụ. Emezie ya na amụọ nwatakịrị ọfụ nwoke. Na ya ebe ya ugwu were ebunu wee jee gbalị isi ya hụ na ebunu eji dupu nwatakịrị n'ụka, which is their tradition, which have been corrupted today. So na ị na-agwọ ọgwụ esi na ọ na-ejiri mmadụ chụọ aja kpata ego, is a lie. All those materials a na-agada nwere that vibrational frequency, both different animals, birds. Maka olife itili egbe nke principle ya egbe anụ na-achụ nta na-eji achụtara gị nta. Isi anọ ka ọ chụtara gị nta akụ. Itil ya ugo na ọka ịchake. Ugo is the king of birds. Eti ya akpụkpọ agụ na agụ na-achụ nta na ọka ọ na-achụta nta akụ. Are we communicating? Ewere those herbs nọ n'ọfịa mgbọrọgwụ gasị. Iti ya ọjị n'ọkụ iroko is meant for stability and strength. Ịkwadosie ya tiwa ka isi efe anyị n'ite ahụ. Ewerezie anụmanụ ahụ ebunu ka o dewe ude ka ebunu wee chụọla ya aja. Onye gị ife ahụ. Mana some people have that erroneous impression na ewere mmadụ chụọ nyawa aja o mekalịa. Ọ bụla iwere mma ịchụọ mmadụ iwere mmadụ ọ human party ya ọwụla alụ. Ọ alụ ka ọ wụ. My message is that kwụsị na alụ kwụsị n'obodo anyị. N'ife niile na-culminate to problem. Every blood spilled cries for vengeance. Even animal blood for your information. That is why onye ọna na-achụ aja, anyị na-achụ aja, anyị na-enye the gift of higher consciousness to that animal. Ị na-agwa ya, ị na-watch your my sacrifice, ị na-agwa ya n'ụwa ọzọ ka ọ wụla eze nnụnụ. In other words, you're giving it a higher gift. Ka ezi ife ya agwa onye ị na-egbu egbu. So blood will always demand vengeance. Na I say in the God Bible, saying that the blood of Jesus speaks better than the blood of Abel, because the blood of Abel is crying for vengeance. Blood of Jesus was also crying for vengeance. Now any soul that is killed will always cry for vengeance against the land, against the people, against the environment. And if on a metal, that is why it will always draw more violence in that environment. The more blood is spilled, the more violence. That's why in Webo and Ajesiaga Nogo and Osiogo Emudo and we have a come Kapwa Lupochionunu Aquala or Baranina Aquafulu ka emeha peace ka happy equally. Kihike happy name obodo. But because such is not done, most of the boys in our people now commit this heresy today. Some of them will no gaga. It may have peace. Some of them will for one reason or the other. So that cycle, vicious cycle, is now what is repeating over and over in our land. Now, on a facial look, on a physical aspect, the society has no value for source of wealth any longer. All they care for is the wealth. You can have your money from whatever source. They don't care. In the ancient time, before if I nebuzo janna ke ebosi, nobody bothers to ask. So we have lost morality, caring for how it comes. That is on the physical aspect. But on a spiritual aspect, if Ike has culminated,
have all come for vengeance. Now, but agmaga without say munwa ikwu okwu ka ika na afa ka jụọ afa eze nwanyị na-agba afa nwoke na-azụba ha eze nwanyị na-agba afa ife ike a na-eme n'obodo anyị ka a na-ekwu okwu ya ritual killing na gịnị butere ya ka ama ife afa na-agwa anyị afa na-ekwu na ọ bụ ife mgbe ite aka. Yes, ife mgbe ite aka ka ife mgbe ite aka bụ ka ebe o bidoro ka amalụ ya ife mgbe ite aka na-ekwu okwu ya asị ka agwa ya okwu eziokwu ife a bụ ife ọgbụgba ndụ ije ọgbụgba ndụ asị na ije ọgbụgba ndụ butere ya ife mgbe ite aka ya bụ ije ọgbụgba ndụ a na-ekwu okwu ya ọ gịnị ka ọ wụdị ka amalụ a na-ekwu arụ emere n'ala mmụọ nọ n'ala bụkwa n'eze nwaanyị na-ekwu na emere ya arụ na mfu ọbara karịkakwa alụ emere gboo ọbara ndị akwafuru akwafu Mother Earth bụ eze nwaanyị ogwugwu nwaanyị na-asị na emere ya alụ so that the blood ndị ahụ akwafuru akwafu is now currently seeking for vengeance, the vibration creating more havoc. Ụfọdụ nwụrụ anwụ gboo anatago na ka a revenge ya ife ike melụfa asịkwa na ihe a na-ekwu bụ okwu eziokwu okwu pụtara ife ọ na-asị na ọ ekwupụtala ife okwu eziokwu onye ọ naghị eti uche ya ma ezinụlọ ọwụna chọwa maka na enwe families ndị ebe ha nwụrụ n'agha akpụrụ arụ emere ndị ahụ ndị ahụ abata na da family ihe ike ya na-akwa ha ọnwụ ike ya na-akwa ha bifo amana sị na-agbagbu onye a nwụọ ike n'ụwa mbụ ọ na-awụ nwata nwụọ n'eluru elu ejee na ajọ ọfịa jee nie ya ini mmadụ n'ọfịa ụwa alụ to the person ọbịa ụwa ọzọ ka ọ ghara ịbịakwa ebe ahụ akpọọla ya alụ mere o ji nwụọ n'ike ọ ya ọbịa ụwa ọzọ ka ife ike ghara ime ya a na-asịkwa na ajụ eri butere arịa ya nwụ ajụ eri butere arịa ya nwụ amụzi ụmụaka ada ajụ onye ka fawo ka ndụ fa biri n'ụwa mbụ ka ife anyị eme ka ife ike ghara imefe ka a biruo ndụ bite aka a na-asị na ọ bụ ihe ndị legharịrị anya ihe ndị leghapụrụ anya na-akpazi aghara na ndụ ọtụtụ ndị mmadụ si na ife ndị agbaghara ife ndị a na-ene na-akpazi aghara n'ọtụtụ ndị mmadụ mana obodo ife ike zuo na obutezie ọnwụ ike nyawo ife butezie ọnwụ ike butezie ụbịam butekwa ụbịam a na-ekwukwa na ọ sokwa ihe a na-ekwu bụ ọtụle ose mere ndị ichie okwu ọjọọ a na-ekwu si n'ife ndị gboo metere bụ ihe na-egbu ha asịzie na ife ndị gboo metere na-egbu ha which ndị ichie na-ewe iwe na fanwa dozili obodo ka a na-asị na ọfa mere ife ọjọọ meanwhile fa tụrụ ntọ na otu esi ekpochi alụ ka alụ nwee ike kwụsị na ife ọjọọ mee n'obodo enwe prescription ife a na-wee mee ife ahụ ebe na ife ahụ ada na enwe appease the Mother Earth. Asịkwa na ikpe dị mana ekpecha ya bụ ikpe udo achịa na ikpe dị ma ọ na-ekpe nyawa ikpe dozie efe udo ya achịkwa mana ememe ya udo achịa a na-ekwuzi na mmụọ dị iche iche na-abọzi ọbọ ife emere ife arụ emere ha na mmụọ dị iche iche nọ n'ala Igbo na-abọzi ọbọ ife arụ emeva ka anyị kọntinu ọkwa n'ebe a na-eje asị na ememe ihe udo achịa egbu awụrụkute ume ndụ na-emezie ife na udo ya achị ya bụ ife mmụọ na-eme ajụjụ na-ajụ ajụjụ ọhụrụ na-ajụrụ m ka esi na aza ya na mmụọ na mmadụ eme ife ma ma jụrụ ese so na alụ na-eme n'obodo anyị this ritual killing many of these people were people who have died by such circumstances and so they come by they are connected to those people ndị gburu ha emegwa ndị ọzọ ahụ alụ ahụ or sometimes njụ ese ndị gburu ike ife meji wegbe asị na onye agbuli ya bụ onye o gburu n'ụwa mbụ like during the war lots of people engaged in the battlefront. When they come out, the precise person bullet gburu mmadụ bịa ụwa ha ya ezukọ ka o gbugbara ya. That war continues. The war have not been ended spiritually in our land. That's why I say, whatsoever man soweth, more shall he reap. God is not more. When you talk about God, you're talking about mother nature. That is God. Mother nature cannot be mocked. Unless there's a deliberate effort of appeasement, which is called ritual of appeasement, which you must first of all accept that you did this. That's why I'm all marker. Nenana. All of our Jews, ke onye nwa awu, ke ifo meno wambo.
ka ife mere ya n'ụwa mbụ, onye nwụrụ ọnwụ ike n'ụwa mbụ ka ife a eme ka ọnwa ghara enwe ike aghara igbukwu ya, because there's a vicious cycle na-eso ya. Ọgwụkwa na onye gburu mmadụ n'ụwa mbụ ka ife a eme ka a kwụọrọ ya ụgwọ ife ike o mere ka ọ ghara iripiti again.